আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, জিএসএম টিভি আরিফ থেকে আমি আছি আপনাদের মাঝে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো সিম্ফনি V75 কীভাবে হার্ড রিসেট করতে হয়। তো আমরা সর্বপ্রথম পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ বাটনটাকে একসাথে প্রেস করব। প্রেস দি ভলিউম পাওয়ার বাটন অ্যান্ড দি ভলিউম আপ বাটন। এখন আমরা পাওয়ার এবং ভলিউম ডাউন একসাথে একটা প্রেস করব। দেখুন, ভলিউম ডাউন টু মুভ হাইলাইটস অ্যান্ড ভলিউম আপ টু সিলেক্ট। ওয়াইপ ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেট। ভলিউম আপ ইজ ওকে। এখন আমরা ভলিউম ডাউনটা দিয়ে নিচে আসবো। ইয়েস ডিলেট অল ইউজার ডাটা। ভলিউম আপ ইজ ওকে। এখন আমরা ক্যাশ পার্টিশনটাকে সিলেক্ট করে নিতে পারি। ভলিউম ডাউন, ওয়াইপ ক্যাশ পার্টিশন, ভলিউম আপ ইজ ওকে। ভলিউম আপ ইজ ওকে। এখন রিবুট সিস্টেম নাও। ভলিউম আপ ইজ ওকে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ডাটাটি রিসেট হয়ে গেছে। এখন আমাদের কিছুক্ষণ সময় নেবে। তো আমরা কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করব। তো যারা আমার নতুন টেকনিশিয়ান ভাইরা আছেন, তারা ভিডিওটি পুরোপুরি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে আশা করি অনেকভাবে উপকৃত হবেন। স্কিপ করলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি বুঝতে পারবেন না। তো ভিউয়ার্স, আমরা আরও কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সেটটি রিসেট হয়ে গেছে। এখন আমরা নেক্সট প্রেস করব। স্কিপ স্কিপ। আমরা ওয়াইফাইটাকে কানেক্ট করে নিতে পারি। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ওয়াইফাইটাকে কানেক্ট করে নিলাম। কিছুক্ষণ সময় নেবে, আমরা কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করি। No thanks. Next. Skip. Skip. Next. Not now. Next. Next. Skip anyway. Scroll down. Next. Got it. আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কাজটি হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য।